Welcome to Mission APSc AZ YouTube channel. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ APSc AZ ইন্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ। ইতিমধ্যে আমি 26টা কুৱেশ্যন ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে মোৰ প্লেলিষ্টত যাব, প্লেলিষ্টত গ'লে ইয়াতে এটা প্লেলিষ্ট পাই যাব য'ত APSc ইন্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ বুলি আছে। তাতে আপোনালোকে যদি এণ্ট্ৰি কৰে তাতে আপোনালোকে গোটেই যিমানখিনি গাইডেন্স হয় ইন্টাৰভিউ ৰিলেটেড গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। অ'কে, চ' আজি আমি ডিসকাস কৰিম কেইটামান APSc related interview questions technical line or civil engineering department or so আপোনালোকে যদি civil engineering department or হয় then video to হেকলৈকে watch কৰিব, it will be beneficial for you. Okay, so first question is what is the requirements of curves? আমি যেতিয়া যে curve দেখো, suppose আমি ৰাস্তাত গৈ আছো we have one turn. This turn is basically what? Curve. So curve requirement to karne ahile jodi apunak kode what are the different types of curves amar curves keno kiman type or ase kisuman S shaped curve ase kisuman you can say L shaped curve also there, you can say rounded curve is also there. Okay, so there are several curves are there, so you have to reply instantly when the interviewer asks you okay about curve, and this is very important in case of transportation engineering. So curves are very important in road design, right? Civil engineers knows how to use the right equation to design a road with these curves, right? So it is very important to calculate the exact degree of slope, and the road needs to be curved to keep in cars from sliding on the roads. So what is the requirements of curve on the road? So you have to say to keep the cars or your vehicles from sliding as well as overturning. ইয়াত আপোনালোকে লগত কৈ দিব পাৰে overturning কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ভালকে ইয়াত ফুটি উঠা নাই, so I'll try to reply it in my way. That is, you can say that curve is basically provided to keep the vehicles from sliding and overturning from the roads. Okay, so there are mainly four types of road curves. We have four types of road curves. What are they? One is a simple road curves, secondly compound road curves, and thirdly we can say reverse road curve, and we can say thirdly deviation road curves. Okay, so next is what is concrete. It's a very easy question. Concrete mo koi asle cement, sand, stone, water. That means cement, sand, aggregate jodi ami mix up kore di some proportion, then the structure or the formation is known as concrete, right? So next is compacting. Compacting ki hoy? Compacting is basically process of making the cement mixture. যদি আপনার cement reference today compacting on, so then you have to reply on the basis of cement, or যদি soil ক্ষেত্রে then you have to reply on the basis of cement. Okay, compacting is basically the process of making the cement mixture denser by releasing the air from it. আমি কি করো compact করো সিমেন্টত যিবিলাক ভয়েডছ আছে ভয়েডছ বিলাকৰ যিখিনি এয়াৰ সেইখিনি যদি আমি এক্সপাল কৰি দিব পাৰো, that is the process of compacting. Okay, when we mix various material there will be air, okay, which is interrupted between the them. Okay, obviously যিবিলাক fly ash আছে বা যিবিলাক cement grain আছে সিহঁতৰ মাজত ভয়েস থাকিবই, আৰু আমি যদি ফোর্সফুলি ওপৰৰ পৰা লোড লগাই যদি ভয়েসখিনি যিখিনি আমাৰ এয়াৰ আছে সেইখিনি যদি উলিয়াই দিওঁ, then we can say it is a compacting. Okay, we have to remove these air bubbles to make concrete impervious and it attains maximum strength. So air bubbles বিলাক উলিয়াই দিলে কি হ'ব, voids বিলাক কমি যাব, voids বিলাক কমি যোৱা মানে কি the concrete is try to impervious, or we can say that permeability will be decreases, or permeability decrease or লগে লগে কি হ'ব sulfur takes, then you can say chloride take তাৰ chance to কমি যায় because water flow to ৰখি যায়. So that's why compacting is very beneficial in case of cement, and as if you see in soil mechanics also, in case of soil also compacting is very beneficial because permeability to কমাই দিয়ে, permeability কমাই দিয়ে, strength to বঢ়াই দিয়ে. That's why we can say that compacting is a beneficial effort. Okay, but you have to put some extra energy, extra input for compacting purpose. Okay, if you go in the soil mechanics laboratory then you can see some compacting machine,
We have heavy tamping, we have you can say light tamping. So various type of tampings are there, various hammers are there, so we can use them to tamp in case of soil as well as in case of cement also. Okay, so otherwise there will be voids in the concrete which reduce the strength and sustainability. Okay, so basically যদি voids বাঢ়ি যায় strength কমি যায়. Then next question, what is the best way of compacting? Compacting or best way to কি হয়? A small construction works generally. Steel rods, paddling, sticks are used for compacting. So generally our concreteৰ ক্ষেত্ৰত we are using steel rods. Okay, steel কিছুমান rods use কৰা হয়. Or paddling spikes which are used for compacting. But mechanical vibrator are best. So কিছুমান mechanical vibrators আছে. Those vibrators are best in case of concrete also. Any compacting device we have reached the bottom of the form and should be small enough to pass between reinforced rows. Okay. So what do you understand by reinforcement concrete? Reinforcement concrete মানে কি? Reinforcement concrete is a form of concrete where we use steel bars. So আমি steel bar use কৰো বা mesh কিছুমান use কৰো steelৰ along the cement and stone. Cement and stoneৰ লগত extra parameter হিচাপে যদি আমি reinforcement bars or steel bars use কৰো, then we can say uh, it is a reinforcement concrete আৰু ইয়াৰ কি হয়? It will basically give extra strength to the construction. Precisely যদি কোনোবাই সুধে, then we will say that concrete is weak in compression but the steel is strong in tension. That's why when we provide steel in between the concrete, that will increase the tensile strength of the concrete. So concrete to আগৰ পৰা compressive strength আছে, and once we add basically the steel bars, then the tensile strength is also increased. Okay, next is very practical questions. So this questions is very important. It is coming from construction management. What is the main responsibility of construction manager? Construction manager এজন যদি আপনি হৈ যায় তো আপনার কি responsibilities আছে. So along with that you have to see some important questions like what is the role of executive engineer, what is the role of superintendent engineer, or what is the role of chief engineer, or you can say what is the role of assistant engineer. So this is simple question, but you have to reply very nicely at the moment so that তেওঁলোকে গম পাব যে আপুনি ইন্টারেস্টেড হয় জবটো কি কাম কৰে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপুনি জানে. ওকে, so like আপোনাক যদি সুধে কনষ্ট্ৰাকচন মেনেজাৰ এটা বেসিক্যালি কোম্পানী যদি আপুনি যায় এই কোৱেশ্চনটো সুধি দিয়ে যে কনষ্ট্ৰাকচন মেনেজাৰৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কিছুমান কোৱাচোন. So you can say that estimate the total cost of the project. We can say that purchase of selected materials, cost control of constructions, supervisions of the constructions. We can say the selections of bidders for bidding phase and analysis of proposals. So সেইখিনি কাম কৰে আৰু লগতে কৰে construction contract negotiations, then construction scheduling and monitoring. গোটেই যিখিনি scheduling monitoring কামখিনিও construction manager under there. Question number 17. What are the potential risk factor for the workers which can face on the construction site? So সুধিব পাৰে আপোনাৰ construction site কেনেকুৱা ধৰণৰ risk factor দেখা পোৱা যায়, মানে কেনেকুৱা problems actually arises. So there are many potential risk factors worker can face on the construction, such as fall from heights. Okay, কোনোবা যদি বিল্ডিঙৰ পৰা তললে সৰি পৰে, দেখাত very simple, but interview সময়ত আপুনি ক'বলে সেই সময়ত because of nervousness ক'ব নোৱাৰিব পাৰে. So আগৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ questions কাৰণে prepare কৰিব লাগে, like বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি যাব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিক শ্বক খাই গ'ল বোলে, স্কেফোল্ড মানে যিবিলাক টেম্পৰাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ হয় যিবিলাক আমি বেসিক্যালি ফ্ৰম ৱৰ্ক বুলিও ক'ব পাৰো, যিবিলাক টেম্পৰাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ. সাপোজ আমি ফার্স্ট স্টোরি 4 স্টোরি বিল্ডিং এটা বনাব গৈ, তো 4 স্টোরি যেটো ওপৰৰ বিল্ডিং তাত আমি স্কেফোল্ড দিয়ে তাত উঠিব লাগিব. তো সেইটো যদি পৰি যায় তেতিয়া you can say it is a risk factor, right? Trains যদি collapse হৈ যায়, injuries due to not using personal protective equipment. Suppose আপুনি কাম কৰি আছে personal protective equipment নাই. Okay, so this is very famous. This PPE basically COVID or karne to famous hai. That means personal protective equipment. The apna protective equipment nahi.
তো আপুনি যদি জোতা পিন্ধা নাই ওপৰৰ পৰা যদি আপুনি পৰি যায় বা সাপোজ কাম কৰি আছে সাপোজ ৰেইনফোৰ্সড বা ষ্টিল বাৰ এটা আপোনাৰ ভৰিত যদি পৰি যায় দ্যাট মিন্স আপুনি যদি খালী ভৰিয়ে থাকে দ্যাট মিন্স ওপৰৰ পৰা যদি পৰি যায় তেনেকুৱা এটা ৰড দ্যাট মিন্স ইউ আৰ ইনজিউৰ্ড ৰাইট সো যদি তাৰ জেগাত যদি আপুনি এটা হলো শু পিন্ধি গ'লহেঁতেন বা ইউ কেন সে ডেট জোতা পিন্ধিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তেতিয়া বেচিকেলি ইট উইল এক্ট এজ এ পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট চ' ইউ কেন ছেভ ৰাইট চ' সেইবিলাক ফেক্টৰো আপুনি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব দেন ইউ কেন সে ডেট ৰিপিটেটিভ মোশ্যন ইঞ্জুৰিজ কিছুমান ৰিপিটেটিভ মোশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক ইঞ্জুৰিজ হয় চ' দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইন দ্য নেক্সট পাৰ্ট of our lecture, that is lecture number 28, we'll go for next question from question number 18, that is unit weight of the concrete, unit weight kiman hoy concrete or ekhini বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম সো আজি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে then please like share and subscribe কৰি দিব চেনেলটো thank you for watching